მოხარული ვარ, რომ საქართველოს პარლამენტი მასპინძლობს დღევანდელ ღონისძიებას, კონფერენციას, რომელიც იმართება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში და რომელიც მიზნად ისახავს მსჯელობას იმ საკითხზე, რომელიც დაკავშირებულია უსაფრთხოების სექტორზე, ქვეყნის უმაღლეს საკრებულო ორგანოს საზედამხედველო შესაძლებლობის გაძლიერებასთან. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ექსპერტებმა, პარლამენტარებმა, ასევე პარლამენტის აპარატის თანამშრომლობა ისაუბრონ უსაფრთხოების სექტორში აღმოცენებულ ახალ საფრთხეებზე და უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობაში არსებულ გამოწვევებზე, ერთმანეთს გაუზიარონ საუკეთესო გამოცდილება და ხედვები და ერთობლივად განიხილონ გამოსავლის შესაძლო გზები. როგორც მოგეხსენებათ, ზოგადად საპარლამენტო კონტროლი, მათ შორის უსაფრთხოების სექტორზე ზედამხედველობა განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც ამოქმედა ქვეყნის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია და ასევე ახალი რეგლამენტი. პარლამენტი ხდება პოლიტიკური ცხოვრების ცენტრალური ინსტიტუცია, ცენტრალური რგოლი, რომელიც კონსტიტუციის ახალი რედაქციით და რეგლამენტის მასშტაბური რეფორმის საფუძველზე უკვე აღიჭურვა შესაბამისი საზედამხედველო ინსტრუმენტებით. რამდენიმე მაგალითს ჩამოვთვლი, გამარტივდა მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების წესი, დაიხვეწა ინტერპელაციის პროცედურა, შემოღებული იქნა პრემიერ-მინისტრის ყოველწლიური მოხსენება, გამარტივდა საგამოძიებო კომისიის შექმნის წესი, შემოღებული იქნა მინისტრის საათი, ოპოზიციას მიენიჭა კომიტეტის ხდომაზე მინისტრების დაბარების უფლება. დღევანდელი კონფერენციის მიზნებისთვის ძალზე აღნიშნავს იმსახურეს პარლამენტის მაკონტროლებელი ფუნქციის გაძლიერება საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში შემავალ უწყებებზე ზედამხედველობის ხრივაც. ამ უწყებების კონტროლის საქმეში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როგორც მოგეხსენებათ, დობის ჯგუფის როლი და ამ თვალსაზრისით ხაზგასასმელია, რომ გაუქმდა დობის ჯგუფის შესახებ კანონი და იქ არსებული რეგულაციები და შესაბამისი ცვლილებები აისახა პარლამენტის რეგლამენტში. კერძოდ, გაიზარდა დობის ჯგუფის მანდატი და ის კანონმდებლობით ადგენილი წესით ახორციელებს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში საიდუმლო საქმიანობისა და სპეციალური პროგრამების ზედამხედველობას. სიახლეს წარმოადგენს აგრეთვე ის გარემოება, რომ დობის ჯგუფის თავმჯდომარის თანხმობით დობის ჯგუფის წევრები უფლებამოსილი გახდნენ განახორციელონ ვიზიტები შესაბამის უწყებებში. ასევე დადგინდა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს მთავრობა, შესაბამისი უწყებები ვალდებული არიან საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრის საიდუმლო ნაწილში შეტანის შემდეგ დობის ჯგუფს გააცნონ უწყების სტრუქტურისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ძირითადი ამოცანების შემცველი საიდუმლო ნორმატიული აქტები. მნიშვნელოვანია, რომ რეგლამენტით გათვალისწინებული დახვეწილი დებულებები პრაქტიკულადაც უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ეფექტიანად და რა თქმა უნდა ასეთი კონფერენციები, შეხვედრები, საუკეთესო პრაქტიკის ურთიერთგაზიარება, გამოწვევების თაობაზე მსჯელობა ზუსტად ამ მიზანს ემსახურება. ამ კონტექსტში მოხარული ვარ, რომ კონფერენციას ესწრებიან შესაბამისი კომიტეტის წევრები, ჩვენი აპარატის თანამშრომლები. დარწმუნებული ვარ, რომ მომდევნო 2 დღე იქნება თითოეული ჩვენგანისთვის ძალიან პროდუქტიული. ბოლოს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადავუხადო ევროკავშირის დელეგაციას, საერთაშორისო და ადგილობრივ ექსპერტებს, პროექტში მონაწილე პირებს, მხარდაჭერისა და მათი ენერგიული ჩართულობისთვის. ჩვენ მზად ვართ, რომ მომავალშიც გავაგრძელოთ ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა, რათა საქართველოს პარლამენტში დავნერგოთ საუკეთესო დასავლური გამოცდილება და პრაქტიკა იმ სფეროში, რასაც ჰქვია თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში შემავალი უწყებების ზედამხედველობა. დიდი მადლობა. Dear Mr. Speaker, honorable members of Parliament, Ambassador Vollebeck, and other distinguished experts and contributors today, ladies and gentlemen, I'm absolutely thrilled to be here today. Georgia's role as a peaceful and stable democracy in a strategic region is well recognized in the European Union's global strategy. This strategy lists support to resilience, fighting terrorism and hybrid threats among the EU's external action priorities. Work on security sector reform, conflict prevention, counter-terrorism and anti-radicalization policies is a growing priority for the EU's support to Georgia and to the region. Assuring these measures full compliance with international human rights law is of utmost importance in this process because, as we know, force without judgment collapses under its own weight.
Accountability is key here, and accountability requires effective oversight, a task in which this Parliament, through the increased powers invested in it through the new constitution, will be expected to play an absolutely crucial role. Georgia has already attained sustainable progress in advancing accountability and democratic oversight in a number of areas of public administration, so it has a very good track record on which to build. And all these efforts support Georgia's wider European aspirations to advancing democracy, human rights, and the rule of law for the benefit of its citizens. Let me stress in this context the importance of the Parliament's continued strong involvement and leadership within the Open Government Partnership as an important element for implementing citizen-centered reforms here in Georgia. We acknowledge the ongoing work in the Parliament to further advance the mechanisms at its disposal. In this respect, the new rules of procedure provide a strong framework for efficient oversight of the security sector, a framework that we encourage you to use to the maximum. And I would like to stress in this context, as the Speaker was mentioning the measures that are now being taken, that the empowerment of the Parliament through the new constitution have already started to be translated very visibly into new action and ambition, which is something that we very much welcome. But the inherent nature and dynamics of the security sector represent special challenges to parliamentary oversight. The mix of often very technical issues, the significant size and complex organization of security personnel, as well as the embedded sensitive practices required in this field, make it particularly difficult and challenging for parliamentarians to carry out their responsibilities effectively. And this is why the EU supports a project specifically dedicated to the oversight of the security sector, alongside our long-standing general capacity building project for the Parliament. As Parliament committees are major power holders in overseeing the security agencies, we have tasked this project to work with members of Parliament as well as committee staff to develop capacities, know-how, and the required skills to efficiently exercise their oversight responsibilities. Let me say that the European Union stands ready to continue and even step up further our support to the Parliament, the executive and judicial authorities to advance accountability and democratic governance reforms. Today's event is part of our support to Georgia in this field, as independent research and expertise need to inform the work ahead. I therefore hope that the next 2 days will provide for very fruitful discussions. Thank you all for coming here. Didi Madloba. Good morning, everyone. I'm Steve Lee, the Senior Advisor to the project, and I would just like to take a moment to focus our attention now on the conference ahead. Honourable Speaker, Excellency Ambassador, thank you very much for your welcoming and opening remarks. And honourable members of Parliament, we are delighted to see you here this morning and very happy to share the next 2 days with you and your colleagues. We look forward to that very much. Let me just touch briefly on the goals of the conference and our 2 days ahead. As directed by the Honourable Speaker, the goal of the conference is to help you, the Honourable Members of Parliament, to support you in your work, as Excellency Ambassador has just outlined and the Speaker before, in your work in oversight, and in particular in your work related to threats to security and oversight of the security sector agencies. So the conference is designed to share international expertise and national expertise to support you in this very important work that's been outlined by the two speakers before me. Let me just touch on what, in terms of themes, we would like to touch on and share with you.
And we're doing that not only in terms of knowledge sharing and information sharing, but also in terms of analysis. So we encourage a discussion and we encourage sharing of analytical points of view as well as information sharing and knowledge sharing, which is why we've brought together a wide range of experts. We would like indeed to touch on hybrid warfare and to have a discussion about that, on radicalization, as Ambassador has just noted, on government secrecy, on intelligence services, on human security, and on women, peace, and security. So those are the broad themes that the conference agenda is designed to address, and again, with knowledge sharing and analysis in mind. Finally, the ultimate goal is to produce a report from this conference, so the conference won't end after 2 days, but in fact we will have a product that will be useful for other members of Parliament, both now and in the future, and for others interested in oversight of the security sector. So we've put together a team of people who will produce a report. We have rapporteurs, we have national experts who will recap each session, and we will write a report that will be action-oriented and that will draw attention to your suggestions that Parliament and that members of Parliament might do or think about in terms of taking action ahead. So the ultimate goal is a report that will be a long-lasting product from this conference. So again, Excellency, Mr. Speaker, Excellency Ambassador, the honourable members of Parliament and all of you, good morning. I wish you all and all of us a very successful and productive conference. I'd like now to just take a technical break. We have some technical things to do, and I wish us all well over the next 2 days. Thank you very much.